Hôm trước chúng ta đã có xong phần header này, bạn nào chưa xem thì bấm vào link ở góc phải màn hình để xem lại nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với phần khoảnh khắc, cái này nó khá giống với Reels của Facebook hoặc Story của Instagram. Kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ trông như thế này. Invincible.
invincible.
Invincible. À, đừng quên cho mình xin một like và một like. Xin lỗi, một like và một share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.